Hi, this lecture is about questions. We'll be talking about all kinds of questions like general questions, specific questions. We'll be also talking about question words like who, what, why, where, when, etc. So this is not very difficult, but what is important is to have a look at the word order. So let's go. In German, it's really easy to form general questions. There are no auxiliary verbs like do, does, or did in English. You just change the order of the subject and the verb, plus the intonation. Now here are some examples. The declarative sentence is Karin ist schön. The interrogative sentence is Karin schön? So Karin ist Karin. You change the word order. Now we have Mark singt laut. And the question, singt Mark laut? Herr Faber liest schnell. Liest Herr Faber schnell? Dein Kinn wächst langsam. Wächst dein Kinn langsam? So as you can see, it's quite simple. Now you can repeat these examples. Karin ist schön. Karin ist schön. Ist Karin schön? Ist Karin schön? Mark singt laut. Mark singt laut. Singt Mark laut? Singt Mark laut? Herr Faber liest schnell. Herr Faber liest schnell. Liest Herr Faber schnell? Liest Herr Faber schnell? Dein Kinn wächst langsam. Dein Kinn wächst langsam. Wächst dein Kinn langsam? Wächst dein Kind langsam? As far as specific questions are concerned, we can make use of a whole bunch of question words. So what is the word order? The question word comes first, then comes the verb and the subject. So for example, was machst du? What are you doing? Or what do you do? Okay, here's some more examples. Wer schläft hier? Wie macht man das? Wie ist deine Frau? Wo wohnen sie? Wann kommst du? Wie viel Zucker nimmst du? Wie viele Kinder sind dort? So here you can see some question words like was, wer, wie, wo, wann, wie viel, wie viele. There are many more, of course, but let's have a look at these examples again. Now you can repeat. Was machst du? Was machst du? Wer schläft hier? Wer schläft hier? Wie macht man das? Wie macht man das? Wie ist deine Frau? Wie ist deine Frau? Wo wohnen sie? Wo wohnen sie? Wann kommst du? Wann kommst du? Wie viel Zucker nimmst du? Wie viel Zucker nimmst du? Wie viele Kinder sind dort? Wie viele Kinder sind dort?